Fellowship press statement. In response to the President's briefing on Friday, 26 March 2021, the above organization has the following reactions. 1. The government decision to place the churches in the same category with the bars and restaurants have been found not only humiliating and frustrating, but also disrespectful to God and His church. 2. The past experience, the church had 100% been cooperative and adhered to the rules and protocols of COVID-19 without fail. However, the political class have been always in the news breaking these COVID rules. We therefore wish to be told between the church and the political class who should be blamed to have framed this third wave of COVID. 3. We fail to understand why anytime there is a crisis in the country, the government rushes to close places of worship as if prayers to God is the cause of troubles. Denying the church intercession could be interpreted as an attempt to introduce the nation to other ways of worship. 4. Leaving all other sectors in operation, like markets, supermarkets, and transport sector, but closing the places of worship, indicates that, according to the government, the services offered by the church goes unrealized. 5. The so-called Interfaith Council has all through misled the government in matters of faith. We would therefore categorically state that they are of no help to the church, neither do they represent the body of Christ in Kenya, but serves for the benefit of their respective denominations and of their own. We have no faith in them. In the last year lockdown, cases of early pregnancy, drug abuse, and crime among the youth and children was in rise. Bearing in mind, therefore, that schools have been closed, it is untimely to deny spiritual leaders access to these youth for the counseling, which is in return will resort to even greater mess. And 7, the clergy who have been given permission to conduct burials and weddings with a limited number of people are the same people who have been denied attendance in church. How is this logical? Or is COVID selective in the manner it affects people? We see this as a scam to muzzle the church. And finally, we therefore demand for the President to reconsider his decision. Otherwise, these directives would not be embraced for long, bearing in mind the directive has no deadline. Kwa kifupi tunasema hivi. Leo tumefunga kanisa, tumeacha soko, tumeacha biashara zote zikiendelea, magari zinaendelea vizuri, lakini kanisa tunafunga tu hivyo. Ningependa kusema kwa nchi hii, nyumba ya Mungu ndiyo jawabu na ndiyo mahali tunaweza kimbilia. Kwa hivyo tunaomba President, fungua kanisa. Fungua wale watu 15 waabudu Mungu. Maana kanisa ikinyamaza, ugonjwa itakula watu. Kwa hivyo asanteni, letu ni message tu ya kwamba tumefunga makanisa yote Kajiado, lakini tunaomba President yetu na serikali wakonside kufungua kanisa la Mungu. Ni jambo la ajabu kuona ya kwamba serikali imechukua kanisa, inaunganisha na bar na inaunganisha na vilabu. Na wakati wanapofunga vilabu, wanafunga pia kanisa. Sasa swali ni ya kwamba kulingana na nyinyi, kanisa na kilabu ni sawa? Na tunaomba Mungu wa mbinguni atusaidie kama nchi, hata tupate viongozi ambao wanamuogopa Mungu na wanajua umuhimu wa kanisa katika nchi. Maana tukiendelea vile tunavyoendelea, inaonekana kuna siku tutakuja kufungiwa kanisa kabisa. Na siku hiyo
tutaletewa miungu mingine ije kuabudiwa hapa nchini. Tumekataa na tunasema lazima rais ajitokeze na atuambie umefunga ni hadi lini na tufanyeje, maana hatuwezi kaa bila maombi. Na sisi kama wachungaji wa Kajiado hatujafurahia vile serikali imefunga kanisa bila kutuambia. Hatujaridhishwa na kufungwa kwa kanisa. Tumekuja hapa tu kusema ya kwamba hatujaridhishwa, we are not satisfied. Na interfaith haijakuwa ikirepresent kanisa, imekuwa ikijirepresent wao wenyewe. Na hata katika Kajiado County hatujawaona hao interfaith katika njia inayoonyesha vizuri ili tuweze kuwa na nafasi na wao. Na kwa hivyo hiyo interfaith imejichagua yenyewe na sijui ni criteria gani ilichukuliwa ili kuchagua, maana hata evangelical hawako represented vizuri katika hiyo interfaith. Matatu wakareduce watu na hizi soko haijafungwa. Ukiingia soko ya Kajiado utakuta ya kwamba kuna maelfu ya watu. Ukiingia supermarket maelfu ya watu na wako pale na wako muda mrefu sana, even more than even that hour ambayo inasemekana. Kwa hivyo hiyo ndio kitu inatukasirisha, sio eti kwa sababu eti kanisa tu ndio. Kanisa tunaona ya kwamba imeonewa. The government decision to categorize the church together with bars and restaurants is disrespectful and embarrassing. And again we are saying, from the past experience, the church has never ignored or broken the COVID rules. But we have seen all over the politicians doing it openly and without any action taken to them. So we are wondering, between the church and the political class, who is framing the spread of COVID? When the nation is desperately in need of prayer, how can you close churches? And we as believers, who are the majority of this nation, believes that all problems are solved through prayer and intervention of God. So it is amazing, and it's also alarming to see when we need God most is the time the government is closing churches. And we wonder, might we be introduced to other gods who are not gods at all? If we are denied a chance to worship God, who else are we directed to? Because we have no any other hope than praying to God. We need elaboration of whether the service offered by the church is an essential service, because we believe we are important people doing important service in this nation. We are therefore demanding the president to reconsider his decision. Hatujawahi aondoa maji katika milango yetu ya kuingilia kanisani. Hatujawahi ondoa barakoa kanisani. Hatujawahi ondoa sanitizer. Hata kile kidude cha kupimia joto bado kipo kanisani na kinafanya kazi. Sasa leo hii nataka kujua ni kigezo gani ambacho wametumia kuja tena kusema kanisa lifungwe, kanisa ambalo limefuata kanuni zote za Wizara ya Afya. Kigezo ambao walifuata kufunga mikutano ya siasa, kinaonekana kabisa kwamba hawa watu walivunja sheria za Wizara ya Afya. Kwa hivyo kusema mikutano ya siasa ifungwe, hiyo ilikuwa ni haki na kweli, kwa maana hata sisi tuliofia washirika wetu kwenda kwenye mikutano kama hiyo kuchukua COVID huko. Wakati huku kanisani tumewekea distance na kila kitu. Nataka niulize swali. Ulishasikia wapi mwanamke anapigwa kwa sababu ya kupika chakula kizuri? Ulishasikia wapi shule inafungwa kwa sababu ya wanafunzi wamefaulu sana shuleni? Ama ulishasikia wapi mtoto anachapwa bila kosa? Kwa maana hiyo ndio serikali na hiyo interfaith wamelifanyia kanisa. Kanisa limefanya vizuri, limewaongelesha wasichana ambao walikuwa wameathirika na mimba, walikuwa wamechanganyikiwa na maisha, tumewarudisha vizuri, wako vizuri sasa hivi. Tumerudisha vijana ambao walikuwa wameingia kwenye miadarati, tumewafanyia counseling, sasa hivi wana mwelekeo. Sasa kanisa makosa yake ni gani? Ndio maana serikali na interfaith wakasema ifungwe. Na hiyo ndio inatupatia sababu ya kusema interfaith hatuna imani na yenyewe, kwa maana hawamshauri rais vizuri vile inavyotakiwa. Asanteni.